place of supply of goods and place of supply of services. Place of supply of goods we are having two sections, section 10 and section 11. Place of supply of services we are having two sections, section 12 and section 13. Section 10 is talking about domestic transaction, whereas section 11 is talking about international transaction. Services, section 12 is talking about domestic services and section 13 is talking about international services, right? This is the summary of section 10. Section 10, if both the supplier of goods and recipient of goods are situated in India, then the provisions of section 10 will be applicable. Section 10 classified into two categories, 10 subsection 1 and 10 subsection 2. 10 subsection 1 again classified into 6 category, 10 subsection 1 clause A, 10 subsection 1 clause B, 10 subsection 1 clause C, 10 subsection 1 clause CA, 10 subsection 1 clause D, 10 subsection 1 clause E. Surely 10 subsection 1 clause CA is a new addition, my dear lovable students. And we know that 10 subsection 2, if you are not able to ascertain the place of supply by applying the provisions of 10 subsection 1, apply as per 10 subsection 2. Sir, we are coming to one by one. 10 subsection 1 clause A, supply involves movement of goods. 10 subsection 1 clause B, bill to ship transaction. 10 subsection 1 clause C, supply does not involve movement of goods. 10 subsection 1 clause CA, purchase over the counter. Solunga? Purchase over the counter. Newly added item, purchase over the counter. Purchase over the counter. Purchase over the counter. Purchase over the counter. 10 subsection 1 clause D, assembling or installation of goods. 10 subsection 1 clause E, goods supplied on board. Will be coming one by one. Sir, place of supply in case of domestic transaction, that is within India. Yes, sir. Within India, place of supply of goods other than the supply of goods imported or exported from India shall be as under. That means section 10 is talking about domestic transaction and not. Okay, man, where the supply involves enough goods, movement of goods, whether by supplier or by the recipient or by any other person, then the place of supply is the location of the goods at the time when movement of goods terminates for delivery to the recipient. அப்ப எங்க வெச்சு மூவ்மெண்ட் என்ன ஆகுதோ டெர்மினேட் ஆகுதோ அங்கதான் என்ன சப்ளை. எதுக்காக மூவ்மெண்ட் டெர்மினேட் ஆகுது? ரெசிபியன்ட்க்கு சப்ளை பண்றதுக்காக மூவ்மெண்ட் டெர்மினேட் ஆகுது, ரைட்டா? So that's irrespective of the number of state the goods passes through during the course of journey, the state in which the movement of goods terminates for delivery to the recipient is the place of supply of. அப்ப எத்தனை ஸ்டேட்ஸ் தாண்டி வருதுங்கிறது மேட்டரே கிடையாது. சார், எந்த ஸ்டேட்ல நிக்குது, எதுக்காக நிக்குது? Delivery to the recipient, that is the end of supply, place of supply, because that is the state in which the consumption will be happening, correct? அதனாலதான் that is the place of supply. Supply involves end of goods, movement of goods delivered to the recipient on instruction of another person. That we call it as bill to ship transaction, correct? As per section 10 subsection 1 clause B, how many parties will be there? Three parties will be there. Actual supplier will be there, third person will be there, actual recipient will be there. Yes or no? Yes, sir. Number 1, actual supplier will be there, and sir, third person will be there, actual recipient will be there, correct? Yes, sir. Sir, third person will call to the actual supplier saying that, a actual supplier, you supply goods to the actual recipient, you raise the bill to me. Hello sir. Yes, sir. Bill எனக்கு raise பண்ணு, ஆனா shipment அங்க பண்ணு, கரெக்டா இல்லையா? Yes, sir. That's what bill to ship transaction. Sir, where the goods are delivered by the யாரு? Supplier. Supplier na என்ன supplier? Actual supplier. To the யாருக்கு? Recipient or any other person on direction of another person. அப்ப in order to be bill to ship transaction, three parties should be there. Yes, sir. Number 1, actual supplier, third person, whether acting as an agent or otherwise before or during movement of goods, either by way of transfer of document of title to the goods or it shall be deemed that said third person as dash the goods. அப்ப யார் சொல்றா? Third person, correct? யார் அனுப்புறா?
actual supplier. யாருக்கு அனுப்புறாங்க? Actual recipient. உண்மையிலே goods receive பண்றது யாரு? But it has to be deemed that the goods has been received by the third person. Correct? Yes sir. And the place of supply of such goods shall be principal place of business of such person. That means such person means. So these transactions are also known as bill to ship transaction. Right? So one line summary, place of supply is the principal place of the supply. Can be classified into two categories. How many characters are there? 3 characters are there. Number 1, third person, actual supplier, actual recipient. உண்மையிலேயே actual supplier யாருக்கு தான் அனுப்புறாரு? Actual recipient தான் அனுப்புறாரு. கரெக்ட்டா? அப்ப உண்மையிலேயே goods எங்கிருந்து எங்கேக்கு தான் மூவ் ஆகுது? Actual supplier கிட்ட இருந்து. But sir, you have to deem that actual supplier has supplied the goods to the. So the transaction between the actual supplier and third person, hello sir, should be construed sir under 10 subsection 1 NB. For this supply, the place of supply is principal place of the third person, and one more supply is involved. Correct? Sir, we have to assume that the third person is sending goods to the recipient. This is not covered in 10 subsection 1 NB. This is covered in 10 subsection 1 clause A, which is place where the movement of the goods terminates for delivery to the recipient. That means supply between third person and actual recipient is covered under section 10 subsection 1 clause A. Clarity? So what is section 10 subsection 1 clause A? Supply involves movement of goods. What is section 10 subsection 1 clause B? Bill to ship transaction. Now what is 10 subsection 1 clause C? Supply does not involve movement of goods. Shall we talk about supply does not involve movement of goods? Yes sir. Sir, when the supply does not involve enough goods, whether by the supplier or recipient, my dear lovable students, location of such goods, and the goods engi irukku parunga, location of at the time of delivery to the recipient, because my dear lovable students, enga irukko anga da consume agudhu. Correct? Yes sir. Place of supply is a consumption based tax. Correct? Yes sir. GST is a consumption based tax. Appo movement ஆவலேனா அந்த goods எங்க இருக்கோ அதுதான் அதோட end of supply. Appreciate பண்றேனே. We will be reading the next one. We will be reading very slowly, man, because this is an amendment, newly added one. 10 subsection 1 clause CA. Correct? Yes sir. We will spend our time in this what they are trying to say. Place of supply of goods purchased over the counter in any state and transported to another state by the buyer. Section 10 of the IGST Act amended. என்னதான் சொல்ல வராங்கன்னு பாப்போம். Sir, there are cases where unregistered person purchases goods. அப்ப யார் purchase பண்றா? Okay man, it's an amendment. Sure short question for this time because it's a new clause added in the act. 2 mark, 3 mark, surely will be tested. அப்ப யார் purchase பண்றா? Unregistered person. Sir, there are cases where unregistered person என்ன goods over the counter OTC in one state, ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து ஒரு unregistered person purchase பண்ணிட்டு and thereafter transport the goods to எங்கக்கு another state, அங்கிருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு என்ன பண்றாங்க? Generally the state where he resides. Sometimes நான் கேரளால இருப்பேன், நான் தமிழ்நாட்டுல போய் என்ன வாங்கிட்டு goods வாங்கிட்டு எங்கிருந்து எங்கக்கு தமிழ்நாட்டுல இருந்து கேரளாக்கு நான் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றேன். கரெக்ட்டா? For instance, migrant workers, tourists etc. who come to a state for work, tourism etc. and purchase goods in that state to take it their respective state. Correct தானே? யார் இந்த மாதிரி பண்ணுவானா? சார், migrant workers, வேலை பண்றவங்க, இல்லனா வந்து யாரு டூரிஸ்ட், சார் அவங்க ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு வர்றாங்க. எதுக்காக வர்றாங்கன்னா ஒரு வேலைக்காக வர்றாங்க. கரெக்ட்டா? அந்த ஸ்டேட்ல வேலை பண்ணும்போது அங்க இருந்து ஒரு குட்ஸை வாங்கிட்டு அவங்க எங்க ரிசைட் பண்றாங்களோ அந்த ஸ்டேட்டுக்கு எடுத்துட்டு போயிடுறாங்க. கரெக்ட்டா? Similarly, in the automobile sector, the resident of a state may travel to another state to purchase vehicle from that state to advantage of lower registration charges and road tax which vary from state to state and thereafter take the vehicle to their state. Sir, Pondicherry, correct? We would have heard a lot about big NSR, big shot, sir, film stars, ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்புள் இவங்கெல்லாம் வந்து பெரிய பெரிய கார் வாங்கினாங்கன்னா பாண்டிச்சேரியில் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க, பாண்டிச்சேரியில் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க. பாத்தியா, பாண்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படி கேள்விப்பட்டிருக்கியா? எதுக்குன்னா அங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சார்ஜ் ரொம்ப கம்மி சார், ரோட் டாக்ஸ் ரொம்ப கம்மி சார். அப்ப அங்க போய் என்ன பண்ணிட்டு காரை வாங்கி ரெஜிஸ்டர் பண்ணி, ஹலோ,
அங்கிருந்து அடுத்த ஸ்டேட்டுக்கு எடுத்துட்டு வருவாங்க. தமிழ்நாடு, கேரளா அப்படி இருக்கிற ஸ்டேட்டுக்கு என்ன சார் எடுத்துட்டு வருவாங்க. ரைட்டா? Yes sir. Sir, for bringing in clarity in respect of determination of NR supply, place of supply in such case, with effect from 1/10/2023, IGST Amendment Act 2023 has been amended section 10 of the Enact IGST Act to insert new clause CA in the N section, which provides as follows. நான் டீடைல்டா போட்டுருக்கேன், ஏன்னா இது நீ முன்னாடி கேட்காததுனால அப்ப அந்த ரிப்பீட்டேஷன் நிறைய இருக்கும், லைக் ரெகுலர் மாதிரி. ஓகேவா? Where the supply of goods is made to a person. அப்ப நீ ஒரு சப்ளை பண்ற, ஓகேவா? made to a person other than registered person. அவர் யாரா இருக்க கூடாது? registered person. அப்ப அதான் ரொம்ப நம்பர் 1. சார் வாங்குறால் யாரா இருக்கணும்? The place of supply shall be notwithstanding anything contained in contrary A or C. What is A? Supply involves movement of goods. What is C? Supply does not involve movement of goods. In the provisions எதுவும் பார்க்க வேண்டிய CA will be applicable. Are you really with me? Of section 10, the location as per the address of a person recorded in the invoice issued in respect of said supply and location of supplier where the address of said person is not recorded in the invoice. That means ரொம்ப சிம்பிள், நம்ம ஜெனரல் ரூல் மாதிரி. கரெக்ட்டா? ஜெனரல் ரூல். சார் ஜெனரல் ரூல் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்ப நான் வந்து ஒரு சப்ளையரா இருக்கேன், நான் வந்து ஒரு அன்ரெஜிஸ்டர்டு பர்சனுக்கு என்ன பண்றேன்? சப்ளை பண்றேன். அன்ரெஜிஸ்டர்டு பர்சன் சப்ளை பண்றேன்னா அவங்க எனக்கு ஜிஎஸ்டி நம்பர் தந்திருக்க மாட்டாங்க. ஜிஎஸ்டி நம்பர் தந்தா பின்ன ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் ஆச்சு இல்ல, அவங்க எனக்கு என்ன தந்திருக்க மாட்டாங்க? ஜிஎஸ்டி நம்பர் தந்திருக்க மாட்டாங்க. ஆனா அவங்களோட பேர் கொடுத்திருப்பாங்க பில் அடிக்கிறதுக்காக, பிளஸ் அவங்களோட அட்ரஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. Are you really with me? அப்ப அவங்க அட்ரஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த அட்ரஸ் எங்க காட்டுதோ அதுதான் எண்ட் ஆஃப் சப்ளை. பிகாஸ் அந்த அட்ரஸ் எங்க காட்டுதோ அங்க இந்த குட்ஸ் எடுத்துட்டு போறாங்க மீனிங், அங்க குட்ஸ் கன்சியூம் ஆக போகுது மீனிங். இன்கேஸ் அவங்க அட்ரஸ் தரலனா வேற வழி இல்ல, யாரை தான் எடுத்துக்க முடியும்? சப்ளையர். லொகேஷன் ஆஃப் த சப்ளையரை தான் பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளையா எடுத்துக்க முடியும். அப்ரிஷியேட் பண்றியா? For the purpose of this clause, recording of the name of the state of the person in the invoice shall be deemed to be recording of the address of a person. இன்வாய்ஸ்ல நீ வந்து அட்ரஸ் அடிக்கிற இல்லையா, அதுதான் அவரோட அட்ரஸ் ரெக்கார்ட் பண்றது அப்படின்னு நாங்க மீன் பண்றோம். Above provision has been summarized as follows. One line summary of the entire discussion is place of supply in case of OTC sales. What is OTC? Over the counter sales to a person. That's what very important. It's not for a registered person, it's for a unregistered person. Where the address of unregistered person is recorded in the invoice, now place of supply is the location as per the address of unregistered person recorded in the invoice. Where the address of unregistered person is not recorded in the invoice, now place of supply is the sir simply mentioning the state of a registered person instead of complete address would be sufficient. என்ன மட்டும் போட்டா போதும்? ஸ்டேட் மட்டும் போட்டா போதும். கம்ப்ளீட் அவரோட ஜாதகம் போடணும்னு என்ன இல்ல அவசியம். So new clause has been added to our act, which is 10 subsection 1 clause CA, that is supply to a person, unregistered person. இந்த சேல OTC சேல்னு சொல்றாங்க. என்னன்னு சொல்றாங்க? purchase over the counter. purchase என்ன? purchase என்ன? What is the place of supply? Address of the unregistered person. சொல்லு. Address of the unregistered person. சொல்லு. So for why this provision has been inserted in the act? There are unregistered person who will purchase goods from one state and they will take the goods to the another state. Hello sir. Yes sir. My dear lovable students, sir, then the place of supply is the location of the unregistered person. Location of the what you are showing in the invoice. Invoice என்ன காட்டியிருக்கோ அதுதான் end of supply. அப்போ what is section 10 subsection 1 clause A? Supply involves movement of goods. What is the place of supply? Location where the Place where the movement terminates for the supply to the recipient. What is section 10 subsection 1 clause B? Bill to ship transaction. What is the place of supply? Principal place of the third person. What is section 10 subsection 1 clause C? Supply does not involve movement of goods. Right? What is the place of supply? Location of the goods at the time of delivery to the recipient. Correct? Yes sir. Newly added. Sub 10 subsection 1 clause CA. Sir, over the counter transaction. Correct? Yes sir. What is the place of supply? Whether the address available, address not available. Address is available of the unregistered person. Location of the
unregistered person. Address not available. Location of the supplier. There is no other way. Yes, sir. Sir, I'm moving into the 10 subsection 1 clause D. Shall we? Yes, sir. Yes, sir. Sir, ரொம்ப simple, sir. 10 subsection 1 clause D. Where the goods are assembled or installed at a site. Correct? Yes, sir. ஒரு goods assemble பண்ணா install பண்ணாதான் supply ஆகும்னா place of installation or assembly is the place of supply. Why? Because that is a place where consumption is happening, right? Yes, sir. Goods supplied on board a conveyance. If you are supplying goods on board a conveyance, where the goods are supplied on board a conveyance including vessel, aircraft, train or motor vehicle, location at which the goods are taken on board. எங்க நீங்க வந்து goods வந்து எங்க எடுத்து வச்சீங்களோ conveyance குள்ள எடுத்து வச்சீங்களோ அதுதான் அதோட என்ன சப்ளை. பிகாஸ் எங்க விக்கிறீங்க நம்மளால பார்த்துட்டே இருக்க முடியாது. கரெக்டா? இப்போ ட்ரெயின் வந்து மூவ்மெண்ட்ல இருக்குன்னு வச்சுக்குவேன். ட்ரெயின் மூவ் ஆகும் ஒரு என்ன சார் பொருள் விற்கும் போது தலையை விட்டு வெளியே பார்க்க முடியாது. இது இந்த ஸ்டேட் அந்த ஸ்டேட் அப்படின்னு. அதனால எந்த ஸ்டேட்ல எடுத்து ட்ரெயினுக்குள்ள வைக்கிறீங்களோ அதுதான் அதோட என்ன சப்ளை, பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை. அது விடு, இப்போ ஏர்கிராஃப்ட்னு வச்சுக்குவேன், பைலட் நான் கீழே எத்தியா பார்க்க முடியும்? அவ்வளவுதான், கீழே அப்படி லேண்ட் ஆகிடும் அப்படி சொய்யின்னு. கரெக்டா இல்லையா? So if you are not able to apply, sir, find out the place of supply by applying the provisions of 10 subsection 1. Hello, sir. Please apply the provisions of 10 subsection 2. Correct? So section 10, classified how many category? 2 category. 10 subsection 1, 10 subsection 2. 10 subsection 1, again classified to 6 category. Now it has been enhanced. Correct? 10 subsection 1 class A, 10 subsection 1 class B, 10 subsection 1 class C, 10 subsection 1 class CA, 10 subsection 1 class D, 10 subsection 1 E. இப்படி இந்த ஆக்ட் போயிட்டே இருக்கும்போது ஏதாவது ஒன்று இடையில என்ன சார் இன்சர்ட் பண்ணா அந்த கச்சா முச்சான்னு உள்ள ஏதாவது வரும் பாரு. இது ஸ்டார்டிங்லேயே வந்திருந்தா சார் ஆக்சுவலா ஈக்கு பதில் எஃப் அப்படின்னு வந்திருக்கும். கரெக்டா இல்லையா? இதனால இந்த இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட்ல இவ்வளவு கேவலமாறதுக்கான காரணமே அதுதான். 1961ல இருந்து என்ன பண்றாங்கன்னா அமெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அப்ப 2A 2AE OIO எல்லாம் வந்துரும். So 10 subsection 1 class A, supply involves movement of goods. 10 subsection 1 class B, bill to ship transaction. 10 subsection 1 class C, supply does not involve movement of goods. 10 subsection 1 class CA, over the counter purchases. Correct? By a unregistered person. 10 subsection 1 class D, assembling or installation. 10 subsection 1 class E, goods supplied on board a conveyance. Right? Yes, 10 subsection 1 class A, supply involves movement of goods. அப்ப supply இருக்கு, movement of goods இருக்கு. கரெக்ட்டா? Yes, sir. Why they are explaining in section 10 subsection 1 class A? Because 7 subsection 1 என்ன A? Class A, supply involves, sir. Supply includes all forms of supply of goods or services on board, such as sale, barter, transfer, exchange, license, lease, rental or disposal made or agreed to be made for a consideration by a person in the course of furtherance of. ஏன்னா அப்ப கிளாஸ் ஏல தான் சப்ளை பத்தி பேசியிருக்காங்க. அதனால தான் சப்ளை இன்வால்வ்ஸ் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ். ரைட்டா? கிளாஸ் பி, பி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் பில் டு ஷிப் டிரான்சாக்ஷன். பி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் பில் டு ஷிப் டிரான்சாக்ஷன். சப் 7 சார் 10 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் சி, சப்ளை டஸ் நாட் இன்வால்வ். அப்ப என்ன இல்ல? அப்ப we can't see. That's why C. Are you all really with me? மூவ்மெண்ட் இல்லனா எப்படிப்பா பார்க்க முடியும்? கரெக்ட்டா? சார் CA என்னது கவுண்டர்? ஓவர் த கவுண்டர். தலைவர் ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு போவாரு, வாங்குவாரு, இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு போவாரு. பிகாஸ் சிஏனா 4 இடத்துக்கு போவாதான் செய்வாங்க. Are you really with me? ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு போய் வாங்குவாரு, இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு எடுத்துட்டு வருவாரு. இதுதான் யாரோட வேலை? சிஏ. ஒரு ஸ்டேட் இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆவறதான் சிஏனா அப்படிதான். சார் 10 சப்செக்ஷன் கிளாஸ் டி, டி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ட்ரில்லிங். ட்ரில் பண்ணாதான் அசெம்பிள் பண்ண முடியும். கரெக்ட்டா? ஏதாவது ஒரு பொருள் இன்ஸ்டால் பண்ணனும்னா ட்ரில் பண்ணாம இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது. சார் நீ யோசிச்சு பாரு, ஏர் ஹோஸ்டஸ் ஏதாவது குட்ஸ் ஏதாவது சப்ளை பண்ணுவோம், சிரிச்சிட்டே சப்ளை பண்ணுவோம். கரெக்ட்டா? சார் 10 சப்செக்ஷன் ஆன் கிளாஸ் இ, குட்ஸ் சப்ளைட் ஆன் போர்ட் கன்வேயன்ஸ். சார் அவங்க என்ன கொடுத்தாலும் சிரிச்சிட்டே கொடுப்பாங்க. ஹலோ சார். Sir, if you are not able to find out the place of supply by applying the provisions of 10 subsection 1, apply the provisions of 10 subsection 2. That's what NSR as may be prescribed by various rules and notification. We will say how to determine the place of supply. With this, we can say that we are through with section 10. Section 10. Sir, what is section 11? Sir, ரொம்ப simple, sir. We can NSR summarize that also. Sir, this is the summary. You can use this summary for your discussion. Whatever I said, the same has been prescribed in a table. International transactions are goods imported into India. Goods imported into India. Location of the importer. என்னது? Location of the importer. For example, சென்னையில இருக்கிற ஒருத்தர் இம்போர்ட் பண்றாருன்னா place of supply is சென்னை. கேரளால இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து இம்போர்ட் பண்றாருன்னா place of supply is கேரளா. Sir, goods exported outside India. Location எங்க? Outside India. For example, நீ ஹாங்காங் எக்ஸ்போர்ட் பண்ற. What is the place of supply? ஹாங்காங். நீ கனடாக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ற.
கனடா. எக்ஸ்போர்ட்டர் எங்க இருக்காருன்னு பார்க்காத, எந்த இடத்துக்கு எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது அப்படின்னு பாரு. ஆனா இம்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இம்போர்ட்டர் எங்க இருக்குன்னு பாரு. ஹலோ சார், அது இல்லாம எந்த இடத்துக்கு இம்போர்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்காத. ஏன்னா இம்போர்ட் ஆகுறது மேபி சென்னை போர்ட்லயா இருக்கும். ஹலோ சார், கேரளால இருக்கிறவனா இருந்தாலும் சென்னை போர்ட்ல தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இம்போர்ட் பண்ணுவான். சம்டைம்ஸ் இல்ல நான் கொச்சின் போர்ட்ல இம்போர்ட் பண்ணுவாங்களா இருக்கும். ரைட்டா? இப்ப சம்டைம்ஸ் ஷிப் சொல்லுது இல்ல நாங்க கொச்சின் வழியா வரல, நாங்க யூ டர்ன் போட்டு அப்படியே வந்து அப்படியே சென்னை வந்து அப்படியே போயிருவோம்னா எங்க இறங்கும்? சென்னையில இறங்கும். சென்னையில இறங்கிட்டு ரோடு வைஸ் வழியா எங்க போக வேண்டியதா இருக்கும்? கேரளா போக வேண்டியதா இருக்கும். அப்போ சார் லொகேஷன் வேர் த இம்போர்ட் அப்படின்னு சொன்னா தப்பாயிடும். கரெக்டா இல்லையா சார்? அதனால தான் உங்க லொகேஷன் ஆஃப் த என்னன்னு சொல்லல, இம்போர்ட்னு சொல்லல, லொகேஷன் ஆஃப் த இம்போர்ட்டர். ஏன்னா அங்கதான் கன்சியூம் ஆகும். இல்லைன்னா மேபி கேரளால வர வேண்டிய பொருள் கூட எங்க வந்து இறங்குமா இருக்கும்? சென்னையில வந்து இறங்குமா இருக்கும். பிகாஸ் ஆஃப் பிக் ஹார்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிய பெரிய ஷிப் எல்லாம், பிக் ஷிப் எல்லாம், யூ நோ தட் கொச்சின்லயும் என்ன இருக்குன்னா ஷிப் யார்ட் இருக்கு. கரெக்டா? எஸ் சார். நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைட்டானிக் மாதிரி ஒரு ஷிப் வருதுன்னு வச்சுக்குவேன். டைட்டானிக் சொல்றேன், நாங்க எங்க வரல, கொச்சின்ல வரல, எங்க தான் வரும்? எங்க ரூட் அதான்னா பெரிய பெரிய லிஃப்ட் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? நம்ம லிஃப்ட் எல்லாம் ஒரு பில்டிங் அபார்ட்மெண்ட் லிஃப்ட் எல்லாம் நம்ம இம்போர்ட் பண்றதா இருந்தா அவன் நேரம் எங்க இறக்கிட்டு போயிருவான்னா சென்னையில இறக்கிட்டு போயிருவான். அங்கிருந்து ரோடு வேஸ் வழியா லாரியில் நீ என்ன பண்ணணும்னா கேரளாக்கு எடுத்துட்டு போக வேண்டியதா இருக்கும். அப்போ லொகேஷன் ஆஃப் தி இம்போர்ட் கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா லொகேஷன் ஆஃப் தி இம்போர்ட்னா சென்னை ஆயிடும், தமிழ்நாடு ஆயிடும். அங்க கிடையாது கன்சம்ஷன். கரெக்டா? தலைவர் எங்க இருக்கானோ அங்கதான் கன்சியூம் ஆகுது. அதனால தான் லொகேஷன் ஆஃப் த இம்போர்ட்டர். கரெக்டா? எஸ் சார். ஆனா எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு அந்த மாதிரி நமக்கு பஞ்சாயத்து இல்லை. இந்தியாவுக்கு வெளியே எங்க போனா நமக்கு என்ன, இந்தியாவுக்கு வெளியே எல்லாம் நமக்கு ஒண்ணுதான். அதான் லொகேஷன் outside India. போ சாவு போ, நீ எக்ஸ்போர்ட்டர், நீ எங்க இருந்தாலும் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்ல. That's a difference. So with this we can say that we are through with place of supply of goods section 10 done and section 11 done. My dear lovable students, if you are enjoying, share your happiness in the comment, and we'll be talking about section 12 and 13. In that section 12 is there for inter, section 13 is not there for final. Hello sir. Inter 12 is there for inter, but 13 is not there for inter. It is only there for final. Hello sir. In that one amendment has been made. Sir, section 13 will be talking 2-3 amendments are there. One of the amendment is section 10 subsection 1 clause CA, which is purchase of over the counter. Right. So days are counting, my dear lovable students. Every day is important. What you are supposed to do is make every day effective. நேற்றை விட இன்னைக்கு நான் என்ன என்னோட நாலேஜுக்கு என்னோட எக்ஸாமுக்காக நான் வேல்யூ ஆட் பண்ணேன் அப்படின்னு நீங்க திங்க் பண்ணீங்கன்னா உண்மையிலே உங்களுக்கு ஒரு மூமெண்ட் இருக்கும். மூமெண்ட் தான் ஆக்சுவலா வாழ்க்கையே. நான் சொல்லல, கடவுள் சொல்றாரு. அவரே அதான் சொல்றாரு, இப்படி இருந்தா நீ செத்து போயிட்ட, இப்படி இருந்தாதான் என்ன சார் நீ உயிரோடு இருக்க. அப்போ ஒரு மூவ்மெண்ட் கொடுக்கறதா, ஒரே இடத்துல வாழ்க்கையில தங்கி நிக்கிறதுக்கு நம்ம மூவ் ஆகிட்டே இருக்கணும். அதனாலதான் சன் பார்த்தேன்னா சார் கீழே வருது மேலே போகுது, கீழே வருது மேலே போகுது. ஏன்னா ஆண்டவன் அப்படிதான் உலகத்தையே படைச்சு வச்சிருக்க, செட் பண்ணி வச்சிருக்கிறது அதான். ஒரு இடத்துல நீ தங்கி நிற்க கூடாதுங்கிறது தான். So don't worry about whether I will pass or fail or whatever it may be. For that only we have paid sir examination fee to the ICI. Let them do that job. அந்த வேலையை நம்ம பார்க்கறதா இருந்தா எதுக்கு அவங்களுக்கு நம்ம காசு கொடுத்துருக்கோம்? அது அவங்க அந்த வேலையை பார்த்து சொல்லட்டும், நம்ம பாஸ் ஆ ஃபெயில் ஆங்கிறது. நம்ம கிட்ட ஒரு வேலை ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கு. நெக்ஸ்ட் 30 days or 40 days whatever it may be. சார் ஹாப்பியா கேரி பண்ணுங்க. உங்களை நாளைய பத்தி திங்க் பண்ணாதீங்க. நாளைக்கு ஒரு நாள் கிடையாது நம்ம வாழ்க்கையில. நாளைக்கு செத்து போனா நீ என்ன பண்ணுவ? அவ்வளவுதான். இன்னைக்கு என் கையில் இருக்கு. இன்னைக்கு நான் அழகா ஒரு சப்ஜெக்ட்லையும் டாபிக் படிக்க போறேன். சிரிச்சுட்டே படி, எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கிற ப்ரெஷர்ல படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஜாலியா படி. படிக்கிறதுக்கு உயிர் கொடுத்தாலே சார் பல துள்ளி பெருவெள்ளம் சொல்ற மாதிரி சார் a little drop will make an ocean. This 30 days efforts will take you to the examination. So enjoy the studies. If you are enjoying, if you are feeling this revision series as useful, sir, share your happiness, because by sharing that, sir, I will be getting motivated to do more and more and more. And any particular area you want to revise or particular area you want to solve, inform me in the comments. Then that area after this revision series I will take care and I will do that part also. So wishing you all the very best in the Meda.